No. No. Welcome, chat. Can I just forfeit? Can I just forfeit this entire thing? I don't want to play it. Oh! Pogchamps finals is the last day. I'm sad and happy at the same time. Happy because Rubius is in the finals. It's gonna be Rubius versus mrbeast, and sad because it means the tournament is ending. It's gonna be over. To show my full support today in the match, we gonna have Brandon as our main cheerleader, because Rubius really appreciates Brendan Fraser as an actor. Míralo. My video! Oh! Brendan Fraser, gente. Nos va a estar apoyando Brendan Fraser. Ya, con eso tenemos que ganar. Con eso tenemos que ganar. Y no me he puesto traje. I was wondering what is he going to show. That's the preparation video. mrbeast, un tío que juega a lo loco. Puede pasar cualquier cosa hoy. Puede pasar cualquier Rubius is saying anything can happen. mrbeast bueno, goes for it. He's a very aggressive attacking player. He loves gambits and sacrifices. Empieza a hacer vídeos como mrbeast. Si me gana, empieza a hacer vídeos como mrbeast. He's saying that if mrbeast wins, he's gonna start making videos like mrbeast. Mazo de bloque. Porque había... Vale, comienza esto, gente. This is it, the comienza finals. esto, gente. Rubius versus mrbeast, the finals. mrbeast, voy He's going a for por the ti. Scandinavian. We ¿Qué pretende have usted, señor bestia? expected this. No, But Rack. the notifications. Muchísimas gracias, Steve. Muchas gracias. Notifications. I hope are not too distracting for Rubius during the game. Vale, me está haciendo un gambito, un gambito. Así que vamos a comernos esto. We are taking the pawn, Que yes. sea lo que el señor quiera. Here, another free pawn. Have a second one. Oh, he's going for Vale. more pawns here. He's not playing exactly what we Supongo thought, que quiere but que it's me coma okay. esto para después él expandirse. mrbeast likes to sacrifice Pero... pawns, no, especially no lo voy a dejar, going for sinceramente. gambit. Sinceramente hablando, de tú a tú, no lo voy a dejar. Que me coma, prefiero que me coma él, la verdad. Yeah, Rubius Si is no me hace un saying I gambito, que don't me care coma about él y that ya pawn. está. I prefer that he takes it. 50 Almost grand from everyone I've Ludwig. played in Pogchamps never takes this other pawn. It's weird. It's like they think I have a trap or something. I don't get it. That was our Creo que lo mejor aquí approach, es that expandirse. it's better Sí, sometimes not to expandirme accept por the si después gambits and just le play a ocurre normal brillante idea de position, because hacerme mrbeast really una guarrada enjoys aquí, being ¿sabes? down material but up with the initiative. Vale, y este peón lo creo que lo voy a subir, ¿eh? Bien, bien pensado. Subimos Creo el que lo voy a subir peón. aquí. Bien, let's go. Sí. There we go. Lo voy a Yes. subir aquí para que no siga bajando y me ataque al este, ¿vale? Muy gambitero este hombre, así que seguramente a lo mejor Rubius is intenta saying hacerme that algo again, raro, ¿eh? that mrbeast is Vamos por a ahora con esto. very gambity player. We say in Spanish gambitero. That's a player that likes gambits. Venga, señor bestia, dámelo todo, papá. Dámelo todo. La primera partida, gente. This is the first La game. primera partida. Vale. ¿Qué pretende? ¿Capturarme? O sea, no puede capturarme ahora mismo porque... ¿no? O sea, And so porque Rubius no, is like, what do you want? Do you want to básicamente. take my pawn? No puede And now the capturarme. pawn is defended. Pero yo sí que le puedo hacer... Pin it. Esto, I aunque like bueno, it. se va a I defender like it. bastante Vamos a rápido. darle la Voy clavada. a Me seguir gusta. expandiéndome, gente. O desarrollar. Expando También mis está bien. terrenos. También. Both are No me good. preocupa Both are good nada moves. ahora mismo. No está jugando en plan agresivo, ¿eh? No está jugando en plan agresivo ahora mismo. Yeah, Vale, me está Rubius is atacando saying este he's not punto, playing very aggressive, parece mrbeast, but I think he completamente has his correcto y intentions to go aggressive. It's not so Em, easy with the black pieces, obviously, to pues go mira, super chiquillo. aggressive, but he No voy a wanted to defender give con up a esta pawn creo in yo, the ¿no? opening. Porque aquí no puedo hacerme nada de momento, a no ser que venga a hacerme una locura, ¿sabes? Con el este aquí y después aquí. So Rubius is thinking of trading the Creo que lo voy a clavar bishops esto, ¿eh? or Creo que se lo voy a pinning clavar. it, because knight b4 could Vale. have been an idea. I like it. Clavadita. Me gusta la clavada así. Y es que me cae muy bien este hombre, tío. Es que quiero dejarle... Quiero que me gane, tío. Quiero que me gane. He's almost like, I really like mrbeast. I almost ¿Para qué? want him to win. Le doble el but peón. but Bueno, no also está Rubius was está talking centrado, about pero earlier tiene how he's gonna una be apertura aquí gifting subs if he wins. Bastante tocha, ¿eh? Bastante tochapide. We could castle. Vale. Puedo hacer lo develop the siguiente bishop. ahora. Bueno, voy a enrocar antes de nada una de las suyas. Me Quiero hacer una de gusta las que suyas. llevamos más piezas desarrolladas. So we are ahead in development. We have already castled, and the king of mrbeast is still in the middle of the board. Venga, bebé. Lo tenemos bien. Movete. Vamos igual de tiempo, ¿eh? Vamos igual de tiempo.
Os quiero Lo cual es muchísimo y que la bastante Chris tenía peligroso para razón, él, y que el la enroque final lo tiene final jodidísimo, en la ¿eh? O otra sea, bracket donde jugaba algo tiene Chris que hacer ya este lo hombrico, juega Fundi y Croquis. Las dos Algo tiene personas, que las hacer, únicas vale, dos ¿qué personas en está el torneo haciendo que aquí? le ganaron a Chris van a jugar por el Pues, primer se lo voy a volver a puesto. hacer, O ¿eh? sea, la Chris lo dijo, que Se esos lo voy a volver dos a van a hacer, creo. jugar por el trofeo. Y es cierto, es cierto. I'm just saying that the prediction of Chris Aquí vamos Tinini a was venir aquí, absolutely puedo correct. evitar el salto That in con the esto. championship bracket, it's Fundi versus Croquis. The two players, the only two players that managed to beat Chris are playing for the first place. puede que le doble los peones del enroque, ¿eh? Y eso ya sería Dios. Llevaríamos bastante ventaja si... He's thinking si eso about llega a damaging pasar, the ¿eh, pawn gente? structure of black Llevaríamos to weaken the king. ventaja. Good thought there. Está jugando ajedrez normal, tío. Eso me preocupa un poco porque en todo Rubius el is torneo saying ha estado jugando como súper I'm a bit gambitero, worried that ¿sabes? he's playing normal chess. mismo lo está Usually he haciendo, tío. goes more aggressive and just like what I said Le earlier, doblamos este gambitero, peón, that is like seguramente lo haga playing con for este y gambits and tendría el tricks. enroque limpio todavía. No es la mejor de las posiciones, la verdad. Vale, se lo come con eso y ojo, So he ojo, took it with the e-pawn. ojo, Careful ese with the jaque. pin though. Ojo ese jaque, gente. Okay, so Rubius is planning to Lo give voy a a joder check, en and then we rock, could no have se the lo queen jodo, 2 on the No se lo e-file, jodo. double heavy Pero pieces sí on que the le hago e-file. sacar esto, Me o gusta perder tiempo, que básicamente. traigamos tanto la torre como la dama, las dos piezas, a esa columna, hacia el rey. Vale, Muy ahí bien. está. Perfect It's an intense one. screenshot for chess. It's an intense game. Muy bien. Ahora, si pongo esto, ya le tengo clavado eso, ¿eh? A no ser que haga He's el saying enroque that ya, if the bishop lo tengo goes to e7, clavadísimo. it's already pinned. Ahora tengo que And then it echarle would esto. be... Vale, vale, perfecto. Yeah, that's good. Le And echamos este also alfil para queen atrás. here. La dama aquí también estaría genial para meter más presión aquí. Después de que se vaya el alfil. I Y ahora like cuidado it. con esta batería, ¿eh? No me gusta nada esta batería. It's Tenemos okay que because he defenderla can't do it como because podamos. the bishop is pinned. I don't want to take the knight because then he's just going to Good bring his point. queen Que no around. quiere I don't capturar really el want caballo. his queen there. So He could take the knight and move get it castled. back. Okay. Yeah, now Vale, let's se go va with the para queen atrás. here. Ahora aquí con la dama me gustaría Si mucho. venimos por aquí, le encerramos hasta el fil bastante. ¿Se puede o encerramos dama aquí bastante. también? Dama Pero dos. creo que voy a empezar a desarrollar este lado, ¿eh? He wants to develop on the other side. But I like the queen move too. I wonder if he'll see it. Queen here A to... ver, si me pongo aquí en batería, Yeah. le como esto. Él me Yes, come yeah. y Do yo not le let como y him castle pierdo para que no se enroque. pierdo Sí, un, para no una torre, dejarle así que eso no me enrocarse. renta nada. Dice eso que no no me le renta nada. renta, Puedo intentar pero es echarle para atrás, pero claro, porque estaría el rey aún rompiendo está el aquí. enroque, cosa que no me So gusta nada, Rubius tío. calculated that if he No me plays gusta queen nada e2, romper he enroques, can't tío. take twice because Pero creo que es the lo king will recomendado take it en at the end. estas situaciones, ¿eh? But queen e2 is a good move Romper to el not enroque, let o sea, him romper el castle. enroque Para que no se enroque sí que tener a está bien la esto jugada. atrapadito, Sí que ¿sabes? está muy bien. Pues a lo mejor me puedo venir aquí con el caballo. He's thinking about pushing the pawn. Aquí, después aquí. Huh. Vale. Yeah, that makes sense too. It's creo que es lo que voy a hacer, brave. ¿eh? It's very brave. Yo creo que es lo que voy a hacer It's very porque brave ahora to then mismo, o bring sea, the- si me vengo aquí, Yeah, again back to the queen move. estoy haciendo un doblete, pero de poco me sirve, ¿sabes? De momento. No sé cómo si a venirme. yo qué That sé. is a great knight maneuver. His joder, si lo intuition puedo is de algún really lado, ¿sabes? strong. De alguna- He de doesn't alguna know manera. yet why those moves are strong, but he is marking on the board the best moves. Those are the best options for What do we white. do? Creo que tengo una. Vale. Primero esto. Quitamos la clavadita, que ya quitamos la clavadita. Ya está, nada por culo. So he wants to get rid of the pin. That's why Quitamos la he's pushing clavadita the porque después pawn. podemos hacer una cosa bastante bonita, ¿vale? Estoy pensando en cosas ya. Estoy pensando en cosas, pero no las quiero decir. He's planning things, but he No doesn't quiero want to decir say porque it yet. Or This just got interesting. This has got interesting. Jimmy getting excited about the crazy position. Pues tenemos que empezar a subir esto un poquito. Ah, he wants to push on the queen side. What is mr.beast thinking about? He wants to sacrifice the Tiene que bishop? echar expulsum. He's thinking he might want to sacrifice. Maybe he's thinking about moving the queen up. Yo creo que el mr.beast está pensando por si puede sacrificar El su caballito este alfil. lo quiere meter I en think juego he's también, trying to see whether Pero it makes pow. sense to sacrifice the piece. Que se meta, Because he ¿sabes? really En plan- loves his attacks and Caballo sacrificial lechuguero. play. Necesitamos caballo lechuguero. Caballo lechuguero, sí. Caballo Caballos lechuguero. lechugueros. I think I just pull it back, right? Yeah. Yeah. Coming back is the best nice move. job. The coaches are proud. Enrocarse todavía no puede, vale. Okay, the bishop moved Es el back plan. as expected. Vale, si subo esto aquí, I don't think pushing pawns on that side is needed because most of the things are happening in the Voy a middle ir of the subiendo board and este on the peón king poco a poco, side. So creo, ¿eh? the queen side is not that important here.
Subo esto aquí ahora. Quiere ir subiendo con esos peones. Bueno, se puede para ir ganando espacio. He can win quite some space with it. So for that it makes sense. But I'm just worried if Mr.Beast will now try to attack on the king side by pushing the pawn. Pawn to h5. Okay, he Vale, castles. se ha enrocado de puta madre. Se ha enrocado. Vale, vale. He castles, so now the bishop is no longer pinned. Now we could go for Intentar that. hacerle algo Oh, no, aquí, no, no, not there. No, not there. No, no, Tenemos no. que deshacernos de ese... The Al other fin, knight como if he sea. wants, but Vale, creo que voy a I llevar think este knight caballito, h4. ¿vale? Getting the knight toward f5 makes sense. Yo creo que el otro Este caballo. caballito lo voy a meter Bueno, aquí. también se puede. Porque ahora mismo su trabajo es inútil. Se puede. Me da creo que le voy a un poco de atacar a miedo ese si peón viene este para alfil aquí, joderle pero luego la aquí. vida, ¿sabes? Sí, está bien. Venimos con los dos caballos. So he can have both knights on the Aquí king side. hago If así. bishop e4, he can Después go intento to comerme ese f4 peón. or g3. I like g3 Joder, down to ahora attack intenta this hacer algo raro bishop. aquí, así que cuidado. Pero quiero joderle el enroque, como sea. He wants to try to break the king side and damage the pawn structure. Not so easy because this is very solid. But I like that the knights are coming to the king side. Me gusta que los dos caballos van moviendo hacia el flanco de rey. Now I would like knight g3 to Vale. attack that bishop. No, a la clavada no. A la clavada no. No me gusta. Maybe it's not too bad, but I think attacking the Puedo bishop... subir aquí con el rey y hasta defenderlo, ¿no? Maybe it's No fine. I'm pasaría just getting a little absolutamente worried about nada, that ¿o pin. Quiere subir para defender. He wants to defend the knight, but I No think if he moves this knight away from e2, then the queen is guarding the Como knight. vengo ya Yes, con esto yes. aquí, claro, ya Or estoy knight atacando g3. directamente Yeah, con... knight f4 or knight g3. Knight g3 to attack the bishop, I like. La verdad es que no tengo ni idea si lo estoy haciendo bien o mal. He's No tengo saying ni he's pajolera not idea. sure whether he's doing well or wrong. verdad. It's not easy. It's quite a messy position. Pair of knights versus pair of bishops. Es la pareja de caballos contra caballo creo que lo de más sensato es con caballo. subir este primero, Pareja de caballos contra después ese. pareja de alfiles. Y No después es, no ese. es nada fácil valorarlo bien. Pero ahora sí que los dos alfiles nos están atacando. And those two bishops have gotten quite strong and we should be Me careful not to ataca blunder. eso y eso sí que no lo puedo defender de ninguna manera. Don't move the queen though, because then you forget about the other knight. It Tengo que has to echarlo de move aquí, to h5. There's one thing I've learned. It's that I just throw everything at the enemy's king, completely disregard my own king, and just pray. Quiere lanzar It's been todas sus it's been piezas working hacia out for me rey the de last few rival games in Pogchamps. y no preocuparse por su And I'm not propio giving rey. up on the strat now. You just fling pieces, and stuff just happens. Algo He's va a doing ocurrir. well. I Si mean, lanzo mis piezas F5, hacia if rey that de is rival, played next, algo va a ocurrir. Pero si lo saco y lo pongo aquí, bueno, después lo puedo volver Yeah, we aquí, can come que ya back. estaría defendido, ¿sabes? So y he's taparía just checking este supuesto whether ataque que me quiere hacer, knight ¿sabes? h5 makes sense or not. I like it. Yo creo que es lo mejor. I think he has to go that way. Yo creo que It's eso es lo getting a mejor. bit Venirme aquí, tricky. Yeah, I que no agree. podemos defenderlo de ninguna otra manera. Yo creo que es la mejor, sí. I think that's the Solamente best hago way to batería play. ahora. I'm thinking whether it would be Y si good to baja push esto, this pawn to pues, try to undermine that No bishop, nos viene mal tampoco. even if it's a pawn sacrifice after bishop takes and pawn takes, but we'll win the pawn back, so I think c4 could be a move in the Venga, el future. tiempo vamos casi igual. En el futuro Mismas se piezas, podría- mismo tiempo, mismo todo. Se podría avanzar este peón para intentar Me que jode no... un montón haber perdido los alfiles, A pero ver, bueno. a ver si está pensando Es lo que hay que C3. haber estudiado. Un poquito más, o uno más agresivo. C4 también se puede. If c4, then we are trying to undermine the bishop. ¿O qué lo que? Sí, me gusta eso, me gusta, porque ahora el alfil está clavado. Now that the queen is on e8, this is a pin, so knight g3 makes even more A sense. ver, lo bueno de esto es que le tengo clavado, ¿sabes? Ya. Ahora mismo. O sea, Sí, que sí, no sé clavado, bien, ¿Qué pretende? bien. No sé qué pretende ahora mismo, está un brico, la verdad. Que voy a We subir could esto y push ya that está. 2 squares or the knight back here. Try to undermine this bishop. O sea, el alfil no lo puedo mover. Por I'm nada not del sure why mundo lo puedo mover Mr. al Beast moved the alfil, queen here. porque me I como, don't know me where como is su he dama. going. He wants something tricky, but even if he takes, you can take no back ser and que this quiera rook is venirse aquí. protected. No entiende muy bien qué En ese quiere caso, con cuidado que ya sé la que dama y tenemos que hacer Mr. Beast. esto, ¿eh? Yo creo que se lo está liando Porque, un bueno, poco puedo porque venirse no aquí porque mira lo que tengo tiene, aquí. no tiene El ningún premio truco gordo. con eso. El premio gordo de la lotería. Vale. Bien, ahora avanzamos, Perfecto, sí. perfecto. Ok, perfecto. everything Tenemos un centro protected. ahí. Todo, El todo flanco protegido izquierdo lo ahí, tenemos todo cubierto, protegido. cubierto. Ahora sí que ya se va de esa Ah. columna, Mr. Beast. Tiene sentido porque estaba ahí en la clavada. No sé por qué lo hizo antes. Volvamos con el caballo, sí, me gusta. Let's come back with that knight. Attack the bishop. Sí, sí, sí. Volvemos con ese caballo. Volvemos. I think we should attack this bishop with one of the knights because qué it's harías algo así? too dangerous
to leave it there, to let it be on e4. I don't really want the king Voy a on poner the el rey aquí diagonal, defendiendo. but we need the knight then back. So I hope this diagonal will not be an issue for long. Espero que esta clavada no nos va a hacer daño. Mejor que vengamos con el caballo, claro, porque Mr. Beast ahora está atacando a tope. Entiendo, qué mamarracho. He's starting his attack. Qué mamarracho. That's quite a strong move, because if we take it, the queen comes too. Oh, don't go. Don't go anywhere with the king. That's the disadvantage of having the pawn here. It's very advanced and exposes the white king. No es nada fácil reaccionar a esto porque estamos clavados. Esto está en el aire. Hay que tener mucho cuidado aquí porque la posición es esta. Yo creo que es mejor avanzar el peón, avanzarlo para que no venga la dama aún. If we push the pawn, at least the black queen is not coming back, not coming to the g4 square yet. So I think if we push, that could delay the attack of Mr. Beast a bit, but it's a tough position. Difícil la posición. vengo aquí con esto. Sí, subimos. Sí. Subo este peón. Sí, Subo aquí y empiezo a hacer bullying aquí. Sí. Vamos, let's go. Advance the pawn. Yes. 50 seconds left, let's go. Advance the pawn, 50 seconds, vamos. Queda poco tiempo. Avanzar el peón, avanzar, subirlo. Let's go, let's advance the pawn. Advance the pawn, let's go. He saw it, he sees it, but yes, let's go, fast. Esto va a ser una aliada, creo, porque Sí, si subo hay que aquí, hacerla. a lo mejor me bloquea y ya me ataca esto. Yo And tengo then que we will bajar have a aquí. double attack here. Let's go, push it, please. Rubius, let's go, push it, vamos, avanza, vamos, tú puedes, let's go, push the pawn, 20 seconds, 20 segundos, vamos. Al fin, sí, es la mejor, yo creo que es la mejor. Y ahora si avanza el peón, Mr. Beast se lo lía todo, Mr. Beast, porque aquí tenemos un ataque doble. If g6, we have a knight fork here. So please push the pawn, Mr. Beast, please. Please push this pawn. Please do. Please push the pawn, Mr. Beast. No, Rubius, you stay there. He should push the pawn. He should. And then if he doesn't push, we come back. We need that knight back Está here. jugando de puta madre. Sí, está jugando muy bien Mr. Beast, pero tenemos que echarle este alfil. We need to come back with the knight and try to get rid of this bishop because it's pinning everything. Se lo está pensando él también. Lo está pensando bastante. No, don't push. No. ¿A dónde vamos? No. I'm not sure why he wants to give up that pawn. Maybe it's not too bad because we need to come back. Let's come back with the knight. Let's go. Come back. To here. Vamos. No, hay que volver. Aquí. 10 segundos. Vamos. We need to come back with the knight. Let's go. Queda muy poco tiempo. Lo está liando. Oh no, he took the wrong piece. I think he wanted to take the bishop originally, then he took the pawn. Yo creo que se ha puesto muy nervioso por el tiempo. I think he got very nervous. Unfortunately, this is gonna be mate in a few moves. Mr. Beast didn't take the queen. Oof, but now he will. Oh no. Me la acabo de colgar. ¡No! No me... Fuck. Acabo de colgar la reina, no me he dado cuenta, tío. Todo por el puto tiempo, tío. Fuck. This was such a difficult position. Tuvo la posición súper difícil y sin tiempo. Lamentablemente no tuvo tiempo para pensarlo. Va a ser mate en la siguiente. I think it's pawn checkmate now. Vale. No vio al mate, Mr. Beast. Igual va a ser ahogado si no ve el mate. It could Voy a still be intentar hacer stalemate un... if he doesn't see checkmate soon. Que me haga un rey ahogado. Sí, Que me rey haga un ahogado. Vamos a por el rey ahogado. Si consigo eso sería Dios, ¿eh? Sí, vamos a Si por el consigo rey eso sería ahogado. Dios. Pero hay que quitar la torre, Aquí no me lamentablemente. puedo mover. Para nada. Unfortunately, the rook has to be given up somehow. Let's I'm go. just clearing them all out. We're not risking it. We're not risking anything here. He's just taking the fun. Just go for the mate. Come on, Beast. You know you want to. Queen G4. I just Or don't. Fruji, anything thank you really. so much. Gussie Fruji, thank you so much for the 3 months. I really appreciate it. Shout out to fellow Anytime. streamer Sefru. That's Yeah, Fruji. that's true. Thank you so much for the Alright, Oh my support. that's God. fine. It's fine. No ha visto el mate. don't He stalemate. didn't That would see be the back rank something else. checkmate. He Any doesn't check see is the mate. check on the G5. He doesn't see the pawn Yep. checkmate. Tantos mates. Hay tantos mates aquí. So many checkmates. That's fine. He can get another so queen many. if he wants.
Even then, it's not really I just possible don't to stalemate. care. I'm playing it safe. I could probably checkmate him, but I'm playing it You safe. could definitely Mr. checkmate Beast. him. Sorry. And you don't see Mr. Beast playing Beast it is safe playing often. it You know, safe. it He's just saying, makes dice the que gambles, se lo está pushes the tomando en pawns, plan you know? con la más seguridad posible. Pues muy seguro. Acabo de coronar. It's Sure. There you take it. go. I don't Queen care. D1. Come on. No. We're slow playing him, boys. oh my god, I'm just so nervous he's gonna find a way to stalemate. Probably a better way to go. Nah. Oh. Ah! Okay, please Any check. check is mate. Make sure this isn't a freaking stalemate. Yep. Check and it won't be stalemate. That's all you need to do. Just check. Tiene como 3 mates Yes. o 4. There's like 3 or 4 checkmating one. 4 checkmating one right now. Pawn, it's a stalemate, right? No. Which pawn? I don't know. thinks I don't it's- like how many pieces I have here. I'm pulling my bishop back. Too much to think about. I just stalemate's This terrifying. is me. wild. Stalemate is terrifying me. He's been Tiene traumatized, miedo al Danny. ahogado. Like a man who's been Mr. Beast traumatized by también. stalemate. Tiene There's miedo. just like, no, I don't think I am. Al ahogado tiene miedo. Any check is mate. I don't know. I don't know what to do. Kind of just want to. I want to get rid of his pawn. His pawn makes it too. Is it bad to sack my queen here? I don't Quiere like having this sacrificar la many dama pieces. para que no haya ni un Just take peón it, para las please. blancas. Just take my queen. Para Rubius. Well, I For live in your 1 house. month. Trying to not stalemate. This is when we were chatting. There you go. In the chess.com chat. Trying to not stalemate. Me está dejando. Beast is saying. Oh, stalemate! ¡Vamos! ¡Que Gracias, señor gente. It's a draw. It's Empate. stalemate. Empate. Stalemate. There were so Después many. de todas las partidas que yo he hecho empate, por fin consigo que me hagan una a mí. Oh, 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 oh Dios. Oh Dios. He deserves it though after so many games where he gave stalemate. He deserves Si it. ganamos la siguiente, ganamos el torneo, gente. Sí, sí, sí. Si gana la siguiente, gana el torneo. If he wins the next game, he will win the tournament. He knows that this was completely lost. There were so many checkmates. The one time I don't think about a move was that, dude. If he strategically sent that message right then, so I wouldn't process what I was about to do, Estaba demasiado ocupado con el chat. Can I just forfeit? Can I just forfeit this entire thing? I don't want to play. I don't like chess. Chess isn't fun. It's like Oh, está tan decepcionado el pobre Mr. Beast. He just any move, any check was mate. Estaba every distraído por el chat Like- con Rubius. Every check. He says he was Unbelievable. distracted. If and you guys are he didn't watching and you're think about afraid the of move. stalemate, if you or someone you love has been traumatized by stalemate, it is not too late to get help. We have classes available on chess.com. Just check, it might be mate, and it won't be stalemate if the king is in check. This PSA brought to you by chess.com. All right, we're going to take a very quick break. When we come back, it's game 2. What in the world is going to happen next? Nobody could predict it. Don't go anywhere. We will return. What's gonna happen in the second game? Oh my, Mr. Beast. Oh my gosh, there were so many checkmates. My heart couldn't take it. Que habían tantos momentos de mate donde Mr. Beast no dio mate que es que mi corazón ya no Lo puede. ponía así perfecto, Ya tío. no puede. Lo ponía, ¿eh? Pero en el siguiente lo vamos a machacar. Le vamos a ganar. This next game, no chance, Mr. Beast. He played his game very well. Not as good as he could have, I guess, at the Pero end, mira without giving Vamos a ver, esta ya checkmate. es la mejor jugada. But Mejor jugada. Bastante bien. sí, súper Bastante bien. He played so Jaque. well until he had time. I think it was the time pressure that got to him. Bueno, me ha dicho que esto no es mala, O sea, tampoco tenía otra opción, gente. Aquí no Rubius tenía is otra like, opción. El yeah, principio lo he jugado de puta it madre, says pero el that late game... the queen bueno, el moved mid under game the ha sido queen más is bien. bad, but did I El have late a game he move? hecho lo mejor posible. The position was very bad Dios already. santo de mi vida. I can't believe it's stalemate. Lo It's habéis funny visto, because en in plan, the que chat había jugado Mr. muchísimo más Beast lento said, que los I'm otros just días. trying to Pero not coño, es la final, stalemate, and ¿sabes? that's how Por he eso me estoy pensando más, accidentally a lo mejor debería stalemated when he jugar responded in the mejor chat como to siempre y ya está, Rubius. ¿sabes? Que Yo aunque creo haga que algunas también cagadas, estaba por lo distraído menos Mr. sé que Beast lo voy a ver. que estaba en el chat escribiendo a Rubius que no quiero ser ahogado y ¿Qué de estás tomando? repente lo Ahí, hizo sin querer. vodka.
a little bit of a secret. This is what I made for Rubius after he lost his match against Chris in the group stage. O sea, este dibujo yo le he hecho a Rubius después de su match con Chris en el grupo. O sea, ninguno de estos matches han ocurrido. None of these matches took place, and I just made a prediction on who's gonna win each match, and I numbered. Victim number 1, Nick. Poor Nick. Victim number 2, Jake. And victim number 3, Mr. Beast. I did this before any of these matches happened, and funnily enough, all of these brackets are the same. Jake won against Minx. Rubius beat Nick. Rubius beat Jake. Rubius is here in the finals. Tacton moved on to play against Mr. Beast. Mr. Beast beat Tacton. Mr. Beast is in the finals against Rubius. It's all the same. It happened. I called it. I saw the future. And now we just need to make sure that victim number 3 is correct as well. O sea que esto yo lo hice sin saber ningún resultado, antes de que hayan jugado nadie. O sea que estos matches, esta imagen es del pasado, de antes de que haya jugado ninguna persona. No sé si me explico bien, pero mi predicción de los resultados ha sido 100% correcta. 100%. It's 100% correct. Is he going to win it? Is he going to take it home? The decisive game. And this is before the broadcast begins. Vamos. Subimos con ese peón. El peón de dama, bien. Go for the gambit, Mr. Beast. Yes, go. Yeah, let's go. This is what we studied. Sí. Ya me está haciendo cosas raras, Pero esto es lo que vimos. Tú te acuerdas, Rubius. Creo que voy a... Con calma, te acuerdas. Esto es lo que hemos estudiado. This is what we studied. Yes. And now, vale. Y este no quiero capturarlo. Bien. Si no, subimos ese peón. Subimos este peón. El peón de rey. Subimos. ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas. He remembers. This is our counter gambit. This is our counter gambit to the gambit. Let's go. Eso es una jugada de locos. Yes, and black is better. This f3 move is not really a good move in my opinion because of e5, and Rubius knows it. Lo sabe. El contra gambito al gambito. Okay, now let's see what will Mr. Beast come up with, because of course the game is not over. Bueno, esa es una jugada que no... ¿Por qué ha avanzado ese peón? ¿Hola? No está mal, ¿Hola? Pero la podemos ir atacando. ¿Hola, we could just develop the knight to attack it. We don't need to take here. Vale. We are ignoring that. Just knight out, I think, or bishop. Se puede sacar el alfil, se puede sacar caballo. Desarrollar al otro alfil también se puede. Yeah, any developing move is good here. A desarrollar, sí, a desarrollar. Esto no me lo esperaba para nada. Mr. Beast said in the chat, I am not stalemating this time. desarrollar. Also take the free pawn. I love it. Look at the chat. I am not stalemating this time. Also take the free pawn. Rubius with the heart to Mr. Beast. Pues como nos vamos a enrocar al otro lado, ¿sabes? Me chupa 3 pingos. Okay, he's going super aggressive, but that allows this check. O sea, jaque aquí con la dama. Nos vamos con el alfil o jaque con la dama. Ese jaque súper fuerte. Un momento. Yes. Let's go. Queen Tengo check. aquí la hoja, que ¿a dónde se podría mover? Let's Le go. rompo Queen el check. enroque, creo. He's Le going rompo way el too enroque. aggressive, Mr. Beast. That queen check is really strong. Ese jaque de la dama súper fuerte. Súper fuerte. Let's go. Yes. Then we can take the pawn with check even and take this pawn or move the bishop. Bien. And that's why you shouldn't move those pawns, because this queen check, now the king has to move up. El rey no tiene a dónde esconderse, tiene que subir. Y se dio cuenta que estaba el alfil amenazado, pero se dio cuenta que él tiene oportunidad aquí. I'm so proud of him for realizing that just because the bishop was attacked, he didn't have to move it. Le He hemos roto didn't el have enroque, to move it. Le acabamos de romper el enroque. Hostia puta. We have just broken his castle. Yes, and now if he takes and then he takes this De pawn. como esto le hago otro jaque. Sí. Bien. Vamos, seguimos. Let's go. Now it's good to take, and then we can take this pawn. Y luego el peón de G4 también lo comemos y clavada. All right, I gotta put some thought in. Hold off.
Tough position for Nice. Mr. Good Beast. time to think here. Ostritas, 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 ostritas. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, cómetelo, cómetelo. I know what por favor means. by the Please way. take it. Please take it. That's what Ostritas. Rubius is What is saying. But ostritas? also if he doesn't take, it's a bad position for Mr. Beast. Very bad. Let's go. Now Vale, let's vale, take vale. it with the bishop. No pasa nada, no pasa nada, no pasa Or nada. the no queen. pasa But nada, no if you pasa take this pawn, it's pinned. nada. No pasa nada, vamos a pensárnoslo bien, ¿vale? Vamos a pensarnos esto bien. Take the pawn. No. Take the pawn. El peón. Capturamos el peón. O con dama o alfil, pero a capturarlo. Me como Bien. este peón, no me debería pasar nada de Bien. momento, ¿no? Creo. Bien. Y encima lo estamos clavando, la Virgen Santa María despatarrada. A 4. Bien. Súper bien. Materia además y mejor posición. Por favor. Más seguridad y todo. I can show you why my king needed to exactly be pinned right here. And, Quiere justificar Alright, por let's qué see su the rey method está to the ahí madness. en medio de la was nada con la imperative clavada. in winning this game. Push the pawn. This is pinned. Push the pawn. Bueno, está defendiendo esto. Avanzamos el peón. Voy a Avanzamos subir. el peón. Bien. Bien. Que la Voy clavada. a subir este Ganamos peón. el caballo. Ganamos el caballo. Vamos. No creo Bien. que se me líe de ninguna manera, por favor. Por favor. Bien. He's just saying, please Subo let, este peón, please le let me amenazo not a esto, mess this up sigo this subiendo, time. le amenazo a otro, Please let me not feliz. mess it up. Whatever he does, we are winning a piece. Haga lo que haga Mr. Beast, ganamos este caballo. Porque aunque ataque la dama, nosotros capturamos su caballo con jaque. So whatever Mr. Beast does, even if it's an attack against our queen, we are taking the knight by check. So we're gonna capture that no matter what he does. No matter what he does. ¡Vamos! ¡Vamos! Si consigo traer la dama aquí. se lo está Muchas pensando gracias chicos por el muchísimo. apoyo. Ahora Vale, sí. no quiere que le dé el Capturamos jaque. el caballo o hasta quiere que podemos le dé dar el jaque jaque con aquí. el alfil. So we could now take the knight or even give a Pero check with the esta pieza bishop me la llevo, vaya. first. Eso ya Las no- dos cosas se No hay puede. escapatoria. O alfil. Espérate, ¿y si vengo También. aquí? También casi mate. Es Si vengo casi aquí- mate. It's almost No, pero ya podría checkmate. mover. I don't know what's Bishop going on. c5 and queen But h4. I'm just gonna hope that I can just overrun him with all my pieces if If he manage to goes get out of to this E1. Mr. jam. Beast with the plan of Oh, bishop overrunning c5 is so scary Rubius. here. Even if his king is out there in the wilderness. I really should be moving quicker. I think my only hope at this point is to make him run out of time. 'Cause he Mr. Beast diciendo wasn't que the best su with time management last debería game. jugar él más rápido porque su último recurso, su última Well, esperanza va a it's ser hard to el make your tiempo opponent run para off, que Rubius se quede sin run out tiempo. of time. Sometimes it's difficult to choose when you have so many good le hago options. jaque. Hay muchas opciones buenas, entonces es difícil No elegir. es mate, pero casi, tío, pero casi. Casi, mate, sí, casi. Es justo casi. acabo de decir yo también. It's almost checkmate, he's saying. Almost checkmate. Almost. Le hago jaque. Check. Lo obligo a moverse y yo hago esto. He has to move the king and then he'll take the knight. El pobre Mr. Beast solo tiene dos casillas para su rey. Ahora sí que va a estar en plan. ¿Por qué el ahogado al Mr. Beast? Claro que el Mr. Beast tenía que haber ganado en la esto? primera, no a esta. Ahora está fatal su posición. In the first one, Mr. Beast was doing very well, but he missed to give checkmate, and now he's the one who's gonna get checkmated. He's the one who's gonna get checkmated. Sí, sí, se lo comemos. Sí, sí, bien. Vamos. Vaya que sí se lo comemos. Bien. Bien. Pensándolo todo muy bien por si tal. Ahora a lo Bien. mejor quiere cambiar damas, ¿eh? A lo mejor ahora quiere cambiar damas. He's saying that he might want to trade Lo queens, cual Mr. no, Beast. no creo que diría que no. No creo que diría que no a eso. Rubius is saying, I don't think I will say Me no gustaría to it if he mantenerlo, wants la to verdad, me trade gustaría queens. He's mantenerlo. up a piece, so it No makes sé, sense. a ver qué hace. He's up a piece. Si viene con el caballo, pues. So it's mira, either queen or knight. If he doesn't take it, tengo he's gonna jaque get mate. checkmated. Si viene con el caballo, lo tengo en jaque mate, gente. No, no lo tengo en jaque mate. Sí, es Realmente buena. venirme Es muy buena ese jaque. aquí. I like that. No, 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 no. Ahí no, ahí no, ahí no. No Ahí no, botes ahí no. gambit. No nos Ahí no, dejamos ahí la no. dama, por fin. Por fin. But remember, I mean, last game, any check on the board was checkmate for Jimmy. Any check. Okay, I got it. knew I got it all. it. I got a game Oh, I plan. love the cutie I just sliding hope mode, he Shirley. doesn't- I love it so much. I can I would check love to make a his sliding mode king. too. I think I need Yeah. one. I need- just at some need point him I'll need to have not one. Check. do anything crazy right here. Check. I just need him to just, you know, don't
Don't develop any of those pieces. You know, No keep those developes knights pieces, back there. no desarrolles tus Well, piezas. actually, Déjame hacer esa jugada con la dama Okay, y no lo queen E2, deja. trade Rubius off no le the deja. here. Rubius just don't be doesn't let separated. that happen. He gives Even a bishop check. you going for that pawn? No, Uh-oh. can't. 'Cause no. Don't I mean, if play I do king this, our D2 to queens are avoid the forced queen to trade. trade. If I I have a don't, horrible then he's feeling. gonna take that pawn. So I guess we just trade queens. He wants to move. Oh, Okay, yeah, he realized that we're he should happy move with the this. king. Good stuff. Hay que cambiar Keeps las the damas. game Sí, going. se dio cuenta que si no su Probably, rey yeah, that's está right. muerto. Darn, I was gonna put his king check and then put my white script. Well, anyways. This is really nice. It alleviates so much of the pressure that he was Yeah. dealing with the kingside attack here. I think you're saying the pressure inside of me. You're right. My heart attack. Is Your going heart away, attack. Clara. How are you feeling, Danny? I'm Coach feeling check. much better here. Thank you very much for Yeah. asking. It was I'm almost glad to checkmate. hear If he it. moved the king, it was Okay, gonna there be we go. We have checkmate another in one. Mr. Beast clap. At least he's he's in high spirits, which is important. Oh. Yeah, this is It's a game. exciting to feel like Confiésate you're getting menos, out of pero things. ahí está con el aplauso, Mr. Beast. Qué majo. Playing quickly. That's so wholesome. He's clapping. He's down a piece. Okay, they're He's both under 4 minutes now. celebrating. He's clapping. He gave a check. Ha dado un speeding it up. jaque. Ha dado un jaque, Mr. Beast. Oh, Oh, no, jaque. no. I forgot that was a thing. I'm just gonna quick check. I suck at Yeah, chess. Dos piezas de más, chicos. Two Roca, pieces ¿qué está up. haciendo, tío? 2 pieces up. ¿Está full trolling o qué? No me interesa, ¿vale? He's saying if Mr. Ah, Beast está full is trolling. trolling. He's not. está He full trolling. Ha hecho he bien, ha also hecho bien, makes ha hecho bien. mistakes. Ha He hecho also bien. makes mistakes. We can vamos take con the esto bishop. con A capelito. capturar ese alfil, sí. No pasa nada. Capturarlo. Rubius, you can just take it. Take the bishop. A capturarlo. No pasa nada. Ya sé que le da un poco de cosa que sea ¿Es de bien. renta más capturarlo o...? Captura. He's worried that if he takes, his king is exposed, but he can bring the Captura, ahora si bishop me back hace jaque, here me or, meto aquí, no pasa nada. or hide the king in the corner. Sí, también Vamos a puede jugarlo esconder el tranquilo, rey en el espérate, rincón. todavía. Está bien, está bien. Bueno, no, ¿qué coño? ¿Bloquear Pongo o aquí esconder el el rey? alfil. Bien, bien. Bueno, no, pongo esto primero aquí y ahora pongo el alfil ahí. Vale. Okay, then the bishop. Oh, the rook. The rook was hanging the whole time. I didn't even see it. I didn't even look at that. Rubius saw it. I didn't. Rubius se dio cuenta de algo Yo de que yo verdad no que me me- fijé. La torre Este hombre estaba en me el está dando aire. mucho La torre también dando mucho estaba en el miedo, este hombre. aire. Que si Rubius Pero ya bueno. juega mejor que yo. He's already playing better than me. My students are outdoing me in performance. Let's go. I like knight d4. Let's trade that one last active piece. Or the rook here. Torre aquí, torre aquí. El rey no puede enrocarse, que ya ha movido 1000. Ahora quitamos ese peón, Remember no pasa that the nada. white king cannot castle because Vale. it has moved a lot already. Y A ahora, lot. la baiteada. La baiteada. Se lo Sí, sí. And the knight and the check. This, the rook and this. Sí. Ataque doble. Knight fork. Picking up the rook. Let's go. Tenemos torre, gente. Tenemos torre, go. gente. Tenemos torre, gente. Tenemos torre. Ahora a utilizarlos. A utilizarlos. Let's use those rooks now. Let's go. Let's go. Pues ahí Excited. capturando Hey, actually, todo. maybe he stalemates me. You know what? Maybe I shouldn't There give we up so go. early. Maybe I shouldn't give That's up. the Dice spirit. Mr. Beast, igual no There's debe always a rendirse, que chance. igual va a haber ahogado. Y le está diciendo, le está They'll wait tecleando for the ahora. walls. Le está escribiendo a Rubius. Stalemate for the lulz. I wonder if Rubius will see it after the previous game stalemate. Will this be a stalemate? Voy a quitarle esto, voy a quitarle esto, voy a quitarle esto, voy a quitarle He esto, wants to take the knight too. voy a quitarle esto. I voy a don't quitarle think esto. Rubius sees the chat. He's so focused. I don't think he realizes that Mr. Beast is messaging him. He was trolling Oh, him bueno, in the bueno. first game, Rubius, to Mr. Beast, and now Mr. Beast is trolling back. Thank you so much for the support, everybody. Muchas gracias a todos por el apoyo. Rubius está en super focus. No, Se acaba de no ve encerrar. ni el mensaje de Mr. Beast. No, a ver, gente, soy capaz. I'm. ¿Qué dice? Stalemate for the lose. I'm totally capable of doing that. I'm totally capable of doing that, yes. He has done a couple of stalemates in this tournament, so he knows that he should be careful. ¿Se vienen tablas? No. En esta partida no.
Se viene victoria. Se viene ganar el torneo. Con esta partida, si gana Rubius, gana el torneo. Gana el consolation bracket. Gana. Esta es la final. Lo va a ganar. If Rubius wins this game, he's winning the entire consolation bracket. He's winning it. A belt and the first prize. Sí, macho. Sí, macho, vas a quitar tú esto. Sí, macho. He also said if he doesn't win the match, he's gonna start making videos like mr.beast. También ha dicho Pueden, Rubius que si ¿verdad? no En gana plan, va a empezar a hacer subir y videos hacer un como jaque mate mr.beast, ya, que En también plan- ganaríamos algo nosotros, claro. Va a ganar el rey. Esperemos que no. I hope it's not gonna be stalemate. I think everybody in the chat is praying for no stalemate. No stalemate. The 2-rook checkmate. He knows already. He knows. Que ya sabe el mate de la escalera. Vamos a ir por la mate de la escalera. Let's go. You already know this. You know this already, Rubius. We studied this. Lo hemos aprendido. El otro día. Lo hemos aprendido. We studied this the other day. Let's go. Bueno, The 2 rooks. Esta lemate, ya verás tú. 2 rooks. Almost. We're gonna get there. Almost. He wants. It's just that there are so many pieces. He doesn't know which one to use, but he could just use the no 2 vayas por rooks. ahí, señor bestia. Que no lo vayas podría por ahí, hacer no vayas con por las ese dos camino. torres, No sigas simplemente. ese camino, señor bestia. No sigas ese camino, señor bestia. No lo sigas. Don't do it. stay. No. That's stalemate. No. Jaque. Da jaque. Le hago la clasiquita, gente. No. Le hago. Hey, I feel like he did that on Le hago la purpose. clasiquita, He gente. did. Wait, Lo did ha that hecho a shit? propósito. I Lo ha hecho a assumed propósito that. para darle Se lo he hecho. el medio punto que antes le dio al You did it, had mr.beast. to. Dos gentlemen. Two Yeah, gentlemen I think he playing did it here. for the meme. Two gentlemen playing here. Kind Throwing of for content and for friendship. That's a man with some honor. That's a man Oh with my some God. honor. Sí, dice Thank you. Mr. Really Beast. doing that. That's what matters. Ese es un That's what hombre matters. con honor. Wow, Ese es un hombre de honor, he ha set it dicho up. Mr. Alright, Beast sobre no. Rubius. Sí, es I guess it's correcto. a Fair tiebreak. play. He did it on purpose? Se lo he hecho. There you go. There you go. Wait a second, he wanted to stalemate? ¿Pero qué quiere hacer? I don't understand anything. Did he actually? Por honores. Oh my god, Mr. Beast is saying you Vamos didn't ahí. have to. Vamos a ir a la gran final de 3 minutos, gente. Y que gane el mejor. Que gane Mr. el Beast mejor. is saying you didn't have Que gane el to. mejor. Thank you. Well, we're gonna have a third game. Mejor para nosotros que tenemos una tercera partida. Que se venga la gran final de 3 minutos, gente. To be fair, Mirad after qué the final first sería game, este. ¿Qué final sería este? after the first game where Mr. Beast was Yeah. completely winning, I think it's a nice A ver, gesture a ver, ¿qué from hemos Rubius that he Análisis. also stalemated. Espera. Because he was Aquí lo mejor completely al losing in the Rubius y el first game. Now he was caballo, pero le he hecho completely jaque winning, mate and aquí. they played Esto ha sido two precioso, draws. gente. Two Esto ha draws. sido precioso. Fair play. Fair I play. don't know that he did that on purpose. He did. Sure, Danny. Keep telling that to yourself, Danny. He did it on purpose. Thank you for the throw. Vale, esto empieza, gente. Esto Thank you empieza. for the throw. Vale, is what comienzo con Mr. blancas. Beast said. Gracias por tirar la Vale. partida. So he's doing the same. ¿Me He's está haciendo giving otra vez up. lo mismo? He's ¿o qué? giving up the pawn Ah, no, again, pero but we esto don't es have to take it. Pero me llevo otro peón gratis. Or this time if he Me llevo wants dos peones to. gratis aquí, gente. Ahora va a expandir Well, esto, esta vez lo perfecto. aceptamos. Y nosotros, pues, A desarrollar. poco vamos a ir también. Let's get developing those Es como- pieces. We need to speed up. Ahora sí que importantísimo que Rubius juegue súper rápido. Hay que jugar muy rápido esta partida. Vale. Que es mucho menos tiempo. Vale, la clavada la tengo todavía, ¿sabes? Así que, bueno. He doesn't need to take, but if he wants, he can. Vale. ¿Sí? Vamos a expandir poco a poco aquí. Ujú. Cuidado ahora que a lo mejor me A intenta desarrollar, robar. sí, con voz desarrollar de las Chayanne, piezas. sonrisa de Luis Miguel, cuerpo de CR7, cabellera de Rapunzel, ¿cómo está? Un abrazo. Muy Oh, bien, gracias. cuidado. Muy bien. Cuidado. Cuidado. Vale, pongo esto aquí. Bien. Dios, partida. Y luego el otro caballo también. Voy a echar el alfil. So he can either deal with the pin or develop on the other flank, the knight. That's alright, that rook doesn't do anything at the moment. We can just develop.
A desarrollar. Bien. Bien hecho. Bien. Ah, Let's castle. Vale. Y hay que enrocarse. Nos enrocamos. interesante a la par que. Let's castle. No me interesa, Yeah, me voy good. aquí rápidamente. Adiós. Sí, se ha puesto a defender eso, básicamente. Ahora abrimos esto lentamente. Seguimos Me gusta que defendiendo abra ahí. esto. I like that he wants to push h3 because that will help Podemos subir esto. to not have any back rank mates in the future, Pero and sí que also nos to renta. avoid the pin. But the bishop is already there, so yeah. This time we should just stop us from pushing g4 because g4 was a bit too aggressive in the first game. Espero que esta vez no queremos hacer g4, que es un poco Vamos a acabar como peligroso. la partida anterior. Demasiado peligroso hacer eso. That's fine. Que a lo mejor no me interesa perder los alfiles todavía, ¿eh? He's saying that maybe he shouldn't give up the bishops. He already traded one of the bishops, but I think Como esto he's es adding that aquí. he could take on f6, he could take the knight with the bishop, but he's saying he might not need to do that. What is Momento, si vengo mr.beast aquí- doing? That's a free pawn. Sí, a capturarlo. Si vengo aquí, lo ataco a los dos. Sí, sí. I think that's a bit too Lo much. Mr. Beast obligo already gave a pawn up, A and now it's a capturarme second con el pawn. caballo. Hago esto. And if we él trade hace queens, then this pawn up Vale. or 2 pawns up will matter a lot. Sin las damas, en un final 2 peones de más, Creo que es muy buena, ¿eh? bueno para tenerlo. O sea, ventaja, ventaja. O sea, si capturamos el peón, cambiamos damas y a por él, a por él. I like that we're trading potentially queens too with the extra 2 pawns. Let's go. Mr. Beast likes his endgames, but he's down Entramos 2 aquí la torre de pawns. puta madre. Sí, Vale, sí, se sí. ha enrocado, se ha enrocado, se ha enrocado. No, 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 ahí no, Entramos ahí la- no. Uy, casi Cuidado. que entramos. Careful. Careful. Vamos a expulsar esto de aquí. I'm not sure why he likes the g4 push, but Esta now after torre va a ser bishop Dios, g6 ¿eh? we need Va a ser la to do something with this defensa pawn. gloriosa de. c3, yeah. I like it now. Yeah, then we can move the rook. Ahora sí, ya podemos mover la torre ahí, si queremos, sí. But the other pawn is hanging too, so b4. Yeah, b4 is the best. b4 sí, para echar este alfil, luego torre aquí y defender el peón. Bien, bien. Bien pensado, bien. Está jugando súper bien. He's playing really well this stage of the game because everything was a tempo. Attack, Vale, Dios, attack, el attack. centro ahora, gente. Bien, El sí, centro ahora sí, está sí, jugoso. sí, lo El está centro jugando está muy jugoso genial, ahora. está jugando genial. Damn. Let's just move that bishop. No, bishop, bishop. Si capturamos esto. El alfil. No, que porfa. No se dio cuenta. Su alfil. He didn't see that the bishop is hanging. No. Vale, acabamos de tirar una pieza, no pasa nada. Seguimos avanzando esto, ¿eh? But the knight is hanging too. No me he dado But cuenta. careful. No me he dado cuenta de eso. No, and F2. Please, Rubius, please. No. No, he lost the thread. He lost the thread. He was winning. He's saying, let's throw La again. carita feliz. But this is hanging. Please defend it. Hay que defender esto. Vale. He needs to defend F2. If not, he's losing the rook as well. Bishop takes F2, wins the rook. Come back to E4. Come back to E4. Or F7. Just block. He has to. Pero un momento. Si vengo aquí, me come con esto. Yo le como con esto. Yeah, that's a good move. Good move. Let's go. You need to move the 18 knight. segundos ya. Tienes que mover el caballo. Que tienes que mover el caballo. Rubius, vamos. tenemos que Mueve el sacar caballo. esto No, ahí no. Ahí no. Careful. No, not there. No, no, no. Venimos aquí, le atacamos al alfil y a. He doesn't see the rook. Move up the king. Up the king. There's still a chance of a stalemate. There's still a chance of stalemate. Aún queda el ahogado. Aún nos queda el ahogado, ¿no? No, soy su normal. Tendría que haberlo comido el Sí, la torre estaba ahí. The rook was hanging, but unfortunately this is very difficult. He was winning earlier. Ha jugado súper bien esta partida y luego se dejó la pieza. He was playing so well until that moment when he blundered. Oh, the rook! La torre! The rook is hanging. Ah, que me ha comido ese peón, lul.
I don't know what's going on. ¿Qué está pasando? What is going on? Time! Time! Go! Oh my ¿Cómo sea la god. repetición otra He vez? made a move in 0.2 seconds! Fast! ¡No! ¡Por tiempo! ¡Por tiempo, tío! GG. GG. No sabía que tenía tan poco tiempo, tío. Minutos de 3 partidas no puedo, gente. Minutos de 3 partidas no puedo, gente. But not for the second time. Pierde por tiempo. Oh no! There's the Que flag. no. Pierde por tiempo. No sabía que tenía tan poco tiempo. GG. Well, now I feel bad because I feel like he intentionally stalemated the second game to He make up for my did. stalemate. And now So- mr.beast feels That bad. doesn't feel as good as I'd want it to feel. Doesn't feel as good as I But wanted it to feel. GG, Rubius. No matter what, this is fun. This is some of the most fun I've ever had. Aw. This is so wholesome though. Well, that's what we like to You hear. And they bros, were both, besties. you know, good sports towards each other. Good sports. Vamos a la entrevista. Ah, sí, la polla. GG, man. GG, mrbeast. You deserve the win. Ah, Dios, estoy sudando, Estoy sudando. A ver si a la vez hemos llegado hasta el final. Hemos jugado contra el youtuber más grande de la historia, tío. Yo He's con eso saying, muy we feliz, made it to gente. the finals. Y I hemos played quedado against the biggest empate y al YouTuber final on the Ha planet. sido, la polla, tío. And it has Así been que GG. such an incredible Estoy match. súper It's contento, tío. true. Orgulloso It sobre was todo de so cómo hemos exciting, jugado back and forth. en este torneo, tío, comparado con el primero. Así que el siguiente, si vuelve a haber otro, nos los comemos, gente. He's saying if Nos he los comes back comemos. to Pogchamps Hay que again, man. he's gonna win it all. Oh, there will be an interview. Sí que va a haber entrevista, chicos. No rush. What's up, man? Oh my gosh, that was wild. Dice Yeah, mr.beast you que ha see me sido now? wild todo Yeah, we esto. can. Ha sido una Man, I feel locura. bad making like you throwing the second. I don't feel like I. Ah, won. but you did it in the first one too, so it was destined to be. It was destined to be. Okay. Well, It was I really fun, appreciate- man. That really was fun. Like Yeah. genuinely, I enjoyed it. They had a So good what you gonna time. do with the 8K you won today? It doesn't go straight to charity. No, I think this time not. I don't know. Oh, I thought you really? were gonna make a video or something. I was gonna gift sub to every like streamer and stuff like that. yeah. No, that sounds fun. Honestly, I this is news to me. I didn't realize there was a cash yeah, prize. yeah. That and a cool belt. But yeah, there's been a cash prize every time. You just haven't been claiming them. Really? Yeah, I have been claiming them. I just have a Oh, stockpile yeah, of money. that's fine. You're supposed to claim them, guys. I just They like didn't know they have can claim the tons of money prize. sitting from all the Pogchamps. That's like All the that's- chess money Um, that mr.beast didn't yeah. claim. that was wild, man. Yeah, Hey guys, you're gonna get pulled into the interview in just a moment here. cool. In the future, and just experiencing it as a journey and as a learning process. I think interview, Gentlemen, if entrevista, we're all here for the entrevista. content, and that's what matters. You guys gave us some of Content. the best content we've ever had right there. Rubius, what was that stalemate? What was the stalemate there? Hey, he said he wanted a stalemate for the lulz, and I did it. So yeah. But I was joking. No, I was totally aware the king, your king, could move anywhere. So yeah, but it's because yeah, you did it too in the first one, right? For it the was contest. stalemate. Yeah. Yeah. So yeah, it was fun. And I've never played a 3-minute match on the tournament on Pogchamps, so it was really fun. Welcome back everyone to the chat. Yeah, Bienvenidos a we todos al both chat de purposely nuevo. threw Ya se games puede so we could have hablar. a You can time. already That's right. Both talk, Yeah, of not course, just of spam course. emotes in the 100%. chat so that we Well, know the result now. maybe- The result is out there. Maybe we'll get you guys both a belt then. But it's since you- for your co-champions. efforts. You gave us extra tie Co-champions. breaks, extra Los chess. dos It was awesome. campeones. Los I gotta say, dos. guys, Is this there a way has we been. can like make it Los like a dos co-champ? campeones. Yes, I kind of like that. Yeah, because Los dos. technically, Residente, I thank you so much for the stalemated, 4 and then, months. You know, Thank he you. kind of threw, but he beat me there. So technically, it really is like 50-50. I've- Like, I've- I don't want the title. I've He got doesn't two want of the these, title, and I'm he sure wants to Grip 6 share. doesn't mind Quiere making a third compartir one Mr. after Beast el Bundy, título con and Rubius. Quiere trophies later today. So, compartir. you know what, you Or guys actually, were it'd amazing. be funnier if you. and honestly, It'd be funnier if you cut it in half and sent him half and sent me half. Yeah. It could be like friendship bracelets. How you used to have one that Yeah. says BFF and you guys can wear Yeah. it together. Reparten el trofeo entre los dos. well, guys, No, don't worry. Sí. You deserve it. You played really cool. Really cool. Okay, well, if he Parte. sends it to me, I'm cutting it in half and sending you the other half. So either he's Cutting doing it it in or I'm half. doing I it. might know if you want that. Que So, Mr. yeah, Beast quiere
Quiere Well, cortarlo we're gonna en send you dos, both el one, so you don't need to. cinturón, But hey, el trofeo. I know you guys both got into friendship chess belt. around the same time. You both made your debut in PogChamps 3. Now you've played this. And let's be honest, right? We know chess is hard, and sometimes it's unforgiving, and stalemate bleeping sucks. I get it, right? But talk a little bit, if you would. I guess I'll ask you, Rubius, first. Despite the hard moments, how fun has it been? You guys went from PogChamps 3 to now playing in the Consolation Final. And how much have you enjoyed kind of the chess journey over the last 8 months? Well, it's more fun now because I think I'm at the same level as mr.beast and Dice Jake que yesterday. ha and stuff disfrutado like that. mucho So, y que ahora es yeah, más I divertido. feel like I'm playing with people Se at my disfruta same más level, and that's jugando awesome porque ya because tiene el mismo nivel como it seems Jake o kind of fair. mr.beast. And I've been playing a lot with Anna, with Juanjo, and they've teach me a lot of stuff. And so yeah, it's thanks to them and thanks to the what it called, the puzzle rush and stuff Puzzle like that. Rush. Yeah, yeah. Solve your puzzles, I've everyone. become a little bit better Puzzles. than last year. Jimmy, same to you, man. I know that there were times when you were like, "Oh man, why am I freaking playing chess right now?" But you also had so many great moments. But how has this been for you? I think I'm same thing as him. Like when I did last PogChamps, I had just got into it, so I just got destroyed. I think I won like one game the whole Le time. destrozaron a And mr.beast, dice, now that en PogChamps I had 3. 6 months just to play occasionally Y and luego stuff like por that. los siguientes 6 meses exponentially more fun jugaba. when you can actually like Jugaba be bastante slightly y on ahora par with piensa people. que So, disfruta yeah, más, it's que a lot ahora more que tiene fun, más and nivel I'm disfruta stuck with más. it. Wait, what? Being good at the game makes you enjoy it more? Who would have Well known, done, right? Ante, well done. Just getting dumpstered every game. I mean, it was like brutal because there's also like 500 games when you play PogChamps. So if you suck, you gotta suck again and again and again. Que el And boxing es un again. torneo muy largo, Oh, well, this entonces was a tienes que really jugar muchas incredible arc. And, partidas. you know, mr.beast, you played poker with Ludwig yesterday after the chess. Are you going to challenge Rubius to a A poker puzzle match they as accuse well? the stalemate not of only a did I good play saying, Ludwig, I Alyssa. sold $25,000. You did. That You was beat him badly. brutal. I watched you guys 25,000 last de night, and Ludwig. as soon as Ludwig said double or nothing and en you poker. accepted, I was so happy. I'm like, Ruby's gonna take, or no, Beast's gonna take all his money. I'm so happy. Yeah, I mean, Rubius, if you play poker, I'm always down. Yeah, okay. Rubius, you didn't wear a suit, but you did give us an amazing match. I forgive you for the suit because that sweater looks great No, on you. The suit smelled a little bit, so I couldn't. put it on. Dice que no me Because puso el traje porque huele el traje y no se pudo poner. Well, thank you for sharing. I think Gracias we por all wanted to know compartir. I'm just giving you the reason. I promise you. I love the honesty. Compartir. I will give you the suit, and I didn't give you the suit, so that's why. Been a tough schedule, as you guys said, hard to fit into everyone's busy lives. You guys are doing amazing work for your Ha fans, so sido thank you so difícil much for con el playing. horario y todo And we para really que do estén appreciate it. And para who knows match what the todos. future holds with more PogChamps and maybe a shorter Más event. Maybe you're right, Jimmy. PogChamps. Maybe this is just a little too long Un at times. formato But más we corto, tal really vez para appreciate you guys, and this has been so PogChamps much fun. All right, next one, I want to win it. Well, All right, we'll man. figure out some There way. you go. We went Quieren from being ganar. the worst to being Siguiente. like average to now we jump up and we De win. malo That's climb. a You got the normal trajectory y ahora going, quiere the ganar storyline, Mr. it's Beast, pero perfect. Rubius igual, That's Rubius smart. también quiere All ganar. right, Y thanks for having me, Chris, everybody. o sea que Thanks, si guys. va a haber Bye. PogChamps Thank 5, you, guys. if there will be PogChamps 5 and they all return, they all want to win. Rubius, Chris, Mr. Beast man. is just ready to. XQC, Oh, I don't know man. why he didn't play Sorry, this I time, was but maybe letting he'll them- play next letting them time. take Ludwig, a moment they all to want to step win. away. No, no. Ana, solo esto, me estoy Hola, llamando Ana. hola, espera que te estoy viendo. Ana. Vale. Te estaba haciendo Pues stream sniping. Hola. Te comparto mi cam. Oye, que jugaste genial, que no me lo creía. Gracias, Brandon Ana. tampoco No, se la, lo creía. la, Estamos aquí la, la que hemos apoyándote. hecho, la de las negras fue, buah. La que estaba todo el rato ahí castigando el rey. Eso fue la hostia. Sí, jugaste genial. Espera que pongo tu cámara también un momento, pero es que ha sido un encuentro increíble. Sí, y está que muy guay. le hiciste el favor de tirarlo cuando te lo pidió. Sí, completamente o aposta, sea, sí. un gentleman entero. Un gentleman sí, que lo sí. eres. Porque él no lo tiró a propósito, ¿sabes? No, ya, sé que la suya él, no no, fue a propósito. él no sabía. Pero él quería que lo hiciera porque lo puso en Sí. el chat, en plan de Sí. por los loles. Sí. Pero mola, o sea, claro, no me estaba fijando en nada el tiempo, ¿eh? O sea, la última, lo de los 20 segundos, yo pensaba que me quedaban 20 segundos, ¿sabes? Y de repente veo que no me queda tiempo. Sí, es que Y con el estaba tiempo como súper... muy difícil.
Muy difícil con el tiempo. Pero oye que él tiene razón, que los dos lo merecéis. Que lo que ha dicho es que Ha ganado él. pues ha él no ganado quiere aceptarlo, él quiere ser co-champion. Yo le voy a hacer aceptarlo. Bueno, si me quiere mandar, en plan, cortar medio cinturón y mandármelo, eso lo acepto. Es Por lo mí, que genial. dijo él, que lo va a hacer. Que Sí, vais sí. a tener medio cinturón cada uno como Me besties. parece, eso sí, eso me parece bien. O sea, eso genial, ¿no? Y tú también tienes premio, oye, que no sabías que también hay premio para los dos. Tenéis ¿El los qué? dos. Que los dos tenéis premios Ah, también. ¿en serio? ¿Yo también tengo Sí. premio? Sí, ¿Y obvio. cuánto es? Ahora te lo busco, pero los dos tenéis. Yo creo que tienes como 5.000 mínimo. ¡Ah! Sí, 5.000. Y ¡5.000! él 7.000. O sea, si él quiere compartir 6.000 cada uno. Ya. Tú pensabas que era todo o nada. Claro, yo pensaba que era todo o nada. No, que, oye, que ya para llegar a la final también tiene mucho mérito. Y que le estabas machacando en esa segunda partida. Y él no estaba tirando en la segunda partida, le estabas machacando. Ya. 5.000, Dios. Pero, a ver, ¿esos son 5.000 para la caridad o para...? No, son tuyos. Son míos. Y bueno, pero para Brendan si quieres. A la Brendan también le voy a dar un poco, se lo merece el hombrico. Para Brendan. 5.000. 5.000. Acabamos de ganar 5.000 gente jugando al ajedrez. 5.000 pavos. Sí. ¡Dios! Nice. Te lo Vale. A ver, mereces. si hubiese sabido... Madre mía. 5.000. Thank you so much for watching. This was streamed live on my Twitch channel where I stream full time, 5 days a week. Do catch us live next time or follow the highlights and the votes here on my YouTube channel. In either case, I really appreciate your support. Thank you so much again and bye for now. Until the next time.